Mko sawa? Okay. So good morning, members of the fourth estate and my fellow unionists. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! Before you, I'm Peterson Washira, the National Chairman, Kenya Union of Clinic Officers. And with me here today, I have the representation for 5 unions in the health sector and 1 society. That is the Kenya National Union of Nurses, the Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, the Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, the Kenya Union of Nutritionists and Dietitians, and we have the Kenya Health Professional Society. Today is a very sad day for us. And of course, the Kenya Union of Clinic Officers. So today is a very sad day for ourselves and for the health sector. It's a day when we are coming here in the middle of a pandemic because we have been forced by a government that refuses to listen to the people who are on front line because of the reasons best known to them. The Constitution of Kenya and Article 41 gives the mandate to the unions to ensure fair labor practices, to ensure fair remuneration, to ensure reasonable working conditions. And that mandate is given to trade unions. It's a legal mandate under the Constitution of Kenya. When the unions raise issues, it is the expectation that when the leadership of the employees talk, that the government must come to the table and listen to them, because they are the people who are on the ground who know where the shoe pinches. But our ministry has decided otherwise. And the issues that we are talking about here are issues that our Constitution, in great details, have actually talked about, because we are talking about issues of discrimination as pertains Article 27 of the Constitution, and the issue of protection of health workers. So I want to invite the chairman, Kenya Health Professional Society, so that he can read out the statement, and then after that, I'm going to invite the general secretaries so they can give their remarks. Bwana Chairman, karibu. Thank you. Good morning, members of the fourth estate. This is a joint communique from the Kenya National Union of Nurses, Kenya National Union of Clinical Officers, Kenya Union of Medical Laboratories, Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, Kenya Union of Nutritionists and Dietitians, and finally, Kenya Health Professional Society, which encompasses 17 health professional cadres, where I'm the chairman. I forgot to introduce myself. I'm Mohamed Duba, Chair, Kenya Health Professional Society, and Secretary General, Association of Public Health Officers, Kenya. This is a communique to the Cabinet Secretary, Ministry of Health, to the Cabinet Secretary, Ministry of Public Service, Youth and Gender, Director General, Nairobi Metropolitan Services, the Chief Executive Officer, Kenyatta National Hospital, the Chief Executive Officer, Moi Teaching and Referral Hospital, all secretaries, Chief Executive Officer, County Public Service Board, all county secretaries, and Head of Public Service. Dear Sir, Madam, Joint
strike notice. The Kenya National Union of Nurses, the Kenya Union of Clinical Officers, the Kenya Union of Medical Laboratory Officers, the Kenya Union of Pharmaceutical Technologists, the Kenya Union of the Kenya Union of Nutrition and Dietetics, and the Kenya Health Professional Society are registered trade unions and professional associations with the mandate to represent the interest of the health workers on the matters of profession, employment, and labor, pursuant to the Labor Relations Act number 14 of 2007, laws of Kenya. This is in reference to a memorandum submitted to your office highlighting the issues mostly affecting healthcare workers, and which the union requested the government to address them with finality. It is disappointing to know that up to date, the government has remained adamant or choose to totally ignore our grievance, leaving the union and the association with no option but to take further action. In view of the above, we reiterate our goodwill to support the government during this period of fighting the novel coronavirus pandemic, and once more appeal to the government to address the following issues within 14 days from the date of this letter, failure at which the union will commence nationwide strike on 18th May 2020. I would further like to inform you that as we are talking now, this letter has been delivered to all the relevant authorities whom I mentioned. Risk allowance. World over, facts by statistics indicate that the health workers are highly exposed to risk of infection. Currently, some health workers enjoy a risk allowance ranging from 3,000 lowest to 20,000 highest. Hence, we request for harmonization of the same allowance to Kenya shilling 30,000 across all the health cadres. The health workers have been calling for harmonization of this allowance in vain for quite a long time. Promotion of health care workers. It has been noted maafisa tabibu that health care workers have stagnated in entry job group tunasema for over maafisa 8 tabibu. years. Alafu both pia in the tuko Ministry na of Health chama and cha the counties. kutetea wauguzi, Despite kuna continuous sign chama cha agreement kutetea between the employers and the wana union, mahabara which na later they are turned away, never to be implemented. It is within our knowledge that the Ministry of Health has promoted one cadre and leaving other, which we found very demoralizing and discriminative and negatively affecting our members, since most of them, especially specialists, are performing duties that are outside their job description as per their current job group in reference to the scheme of service. I think this is a reference to, we were here the other week, if you can remember, only doctors were promoted at this critical moment when all healthcare workers are at risk. And that is by itself a provocation and also unfair labor practice. Contractual, locum and casual employment. The Ministry of Health, together with the county governments, have continued to deploy health workers on contract basis, contrary to the Public Service Act number 10 of 2017, paragraph 45, read together with Employment Act 2007, section 5, as no contract under the county has satisfied the above requirement, making them illegal. It is therefore a fact that these contracts are not only illegal and unfair, but also propagate discrimination in the context of Article 27 of our Constitution of Kenya. Hence, we propose the government to consider employing health workers on permanent and pensionable basis. We demand that the national and county government convert and confirm them into permanent and pensionable within the meaning of the Employment Act 2007, Section 37. Formulation of front health workers welfare package. While we appreciate the directive made by His Excellency to the Ministry of Health and Ministry of Public Service on the frontline health workers package, it should be known that union and society leaders for health workforce form part of the stakeholders, hence should be totally involved in planning for COVID-19 mitigation. I think this has not been done,
and we have repeatedly requested very humbly to the government to do so. Article 41 of the Constitution mandates the Union to ensure and champion the right to fair and reasonable working conditions, and therefore cannot be left out when these conditions and terms are being discussed. We will appreciate if these issues are addressed urgently, owing to the fact that our country is fighting against the pandemic disease, which health workers play a critical role. Buy a copy of this letter to inform our branch officials to mobilize our members and prepare for the strike if the government will not heed to our request. I think that's the statement, but just word, I want to say that we have sorted for very diplomatically to be given audience, but this has not been forthcoming, and we don't know if a system cannot listen to health workers during this critical time, because we know this coronavirus pandemic is a national security to this country. We can suffer from this, our parents, our children. It is responsible for the government not to give audience to health workers. We are representing over 50,000 health workers in this country. Last time we were called to appeals by the permanent secretary, and we were not given, we sorted audience so that we can be able to solve our issues very amicably in a very diplomatic manner, because we know we know what it takes for this disease and what it takes for health workers to down their tools. In fact, doctors who form part of the 18 health professionals was discriminatorily promoted, and other health care workers are left alone at this critical moment when we are facing such a huge task. I think that is provocation. We take it as a provocation by the government to do selective discrimination. Thank you. Asante sana. Sasa nitamwalika katibu wa Kenya Union of Clinical Officers aweze kutupatia ile statement kwa lugha ya Kiswahili. Asante ndugu mwenyekiti, viongozi wenzangu, wanahabari na Wakenya wenzangu, hamjamboni. Kwa wakati wa sasa, sisi kama viongozi wa wahudumu wa afya tumeweza kuja hapa kutoa ilani yetu kwa yale mambo ambayo tumeweza kupeleka kwa viongozi wa Ministry ya Health na hawajaweza kutimiza. Sisi kama vile ilivyotajwa, tuko pamoja na viongozi wote wa huduma za kiafya. Hapa tumesema kwamba tuko the Kenya Union of Clinical Officers, yani chama cha kutetea wahudumu wa tabibu. Hiyo imenipotelea. Tunasema maafisa tabibu. Alafu pia tuko na chama cha kutetea wauguzi, kuna chama cha kutetea wana mahabara, na pia kuna nutrition, na wengine pia kwa jumla kuna kile chama cha Kenya Health Professional Society, na pia kuna wanafamasia. Basi tumeweza kupeleka barua zetu za ilani kwa ofisi ile ya waziri wa afya, waziri wa leba, na pia kuna counties wote wameweza kupelekewa. Kenyatta, MTRH, that's Moi Teaching and Referral Hospital. Hao wote ni waajiri wetu na tumewatambua hivyo, including Nairobi Metropolitan. Kwa hivyo ilani yetu kwa pamoja imeweza kusema kwamba kuna zile matakwa tulipeleka kwa ministry hizi zote na hazijaweza kutekelezwa. Nitazitaja alafu kisha ndivyo nitaweza kuchangia. Ya kwanza ni ile ambayo tumesema posho kwa wanaafya, ile ambayo ni posho
ya ama ridhaa kwa wale ambaye ni the health risk allowance, inaitwa posho ama marupurupu za wanaafya wote. Tumesema kwamba wale ambaye ni first line defense, wale ambaye ni wahudumu wa afya kwa line ya kwanza, hawajaweza kupewa ili posho ambayo ndio ya hatari, na wameweza kuonekana wakiadhirika na huu ugonjwa kwa muda huu ambapo tuko na corona 19. Na sasa tumesema hivi, lazima serikali iweze kuangalia haya mambo kwa muda mchache ambao umebaki, ama masiku yale ambayo tumewapatia, kwa sababu tulikuwa tumewapatia masiku na zikaisha. Tumewaongezea siku zingine 14 waweze kutekeleza matakwa haya ya kuainisha hili posho la wanaafya kufuatana na ile tunaita health risk allowance. La pili ni promotion ama nyongeza ya cheo katika kazi. Hii tumesema pia lazima ifanywe. Kuna watu wameweza kuhudumu kwa cheo kimoja ama kwa nyadhifa moja kwa miaka zaidi ya 15. Na tukiona ministry wakati huu wamepewa hela ya kuweza kuwasupport health workers na kuwapromote. Selectively wameweza kupromote one cadre na wameacha wengine wote. Na tukiangalia in line of defense, wale ambao wamepewa consideration, they are third in defense. Kwa hivyo hiyo tumesema ni lazima ifanywe chini ya masiku 14, na hiyo ndio ilani yetu. Ingine ni ile mikataba ambayo wameweza kuleta ambayo inakiuka sheria zile zilizopo. Hizi mikataba tumesema lazima zifutiliwe mbali. Kwa wakati huu ambapo ni hatari sana kwa kila mtu, wanaafya wanatumika kama kinga kukinga wananchi wote hapa Kenya na pia ulimwenguni kote. Na kwa sasa watu wanalipwa shilingi 15,000 kufanya kazi hii, chini ya vile ambavyo wamehitimu kufanya hiyo kazi. Tumesema ilani yetu ni kwamba hizi mikataba ambayo haikutani ama haikinzani, inakinzana na sheria, lazima ifutiliwe mbali, na ni lazima waweze kuwaweka kwa mikataba ama structures ya scheme of service zile zina exist. Jambo la mwisho, tumeweza kusema kwamba katika uamuzi wote ambaye unafanyika kwa sasa, tumeitisha kwamba wakati wa pandemic lazima tuhusishwe pia na katika kila uamuzi ambao unafanyika, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wa wafanyakazi wote. Kwa asilimia zaidi ya 95 sisi ndio viongozi wa hao wafanyakazi ambao ndio wako katika mstari wa mbele kwa ajili ya kupigana na hili janga la corona. Serikali haijaweza kufuata katiba, hususani ule ambaye ni article 41 ya constitution ambaye inatupatia huo uzito wa kuweza kuwakilisha wafanyakazi. So tumesema kwamba lazima tuhusishwe, na pia wakati ambapo wanaenda kutengeneza ile welfare ya wafanyakazi lazima sisi tukue consulted. Kitu kibaya ni ile uvumi ambayo tumeanza kusikia, na huu uvumi ambao tunausikia ni sumu sana kwa wanaafya kuliko yale matangazo tunayoyatoa leo hii. Na tumesema kwamba tusipohusishwa tutachukua huo uvumi kuwa ukweli na tutautumia kwa ajili ya kupigana na serikali. Na tumesema katika hii taarifa yetu kwamba sisi tumejitoa kwa support, na tuliwapatia mara ya kwanza siku 7, tukarudi tukaongeza zingine 5, na leo tumewapatia siku 14 kuonyesha uzuri wetu ama kutaka kusuluhisha mambo haya bila kutumia njia ya mwisho ambayo ni kwenda kwa mgomo. Iwapo hawatasikiza ilani hii, tumesema hivi, mgomo wa wafanyakazi wote utaanza tarehe 18. Tarehe 18 mwezi huu wa 5. Wasipofanya vile ambavyo tumesema. So kwa hivyo ninataka kutaja mambo mengine kadhaa kando na haya ambayo nimeweza kuyasisitiza hapa. Nimesema hivi, kwa wakati huu ulimwengu mzima umeweza kuweka kibao mbele mambo ya afya, lakini Kenya yetu ni tofauti. Wafanyakazi wameweza kuhudumiwa vizuri pale nje tunapoangalia. Sisi hapa Kenya ni tofauti. Wale watu wasiohusika katika matibabu ndio wanafanya uamuzi, na tumesema hivi si vizuri.
Mara ya kwanza tulipokuja hapa tulitaja kwamba lazima PPEs ziweze kupewanwa kwa wafanyakazi ili kusudi waweze kujiprotect wakifanya huduma yao. Nataka kutoa kisa kimoja ambacho kimetuudhi sana, kwamba kuna mgonjwa aliweza kukuwa admitted Mombasa kwa facility moja. Huyu mgonjwa ni wa hiyo hospitali na anajulikana anakuwa na asthmatic attack, na aliwekwa pamoja na wagonjwa wengine wote. Baadaye ikajulikana huyu mgonjwa ana COVID, na ilipojulikana alikuwa na COVID, wakozi walichukua sample, mgonjwa alikuwa amesha kufa. Kwa sasa wenzetu wale wote walikuwa wamemuona, wamechukuliwa kinguvu na wamepelekwa kwenye karantini pale Portris. Na mahala wanalala kuna bed bugs, these guys cannot sleep. For 3 days hawakuli chochote. Na tuliambia kwamba kuna mahali kumetengenezwa kwa ajili ya wafanyakazi wa afya. Na hiyo place ilitengenezwa, ni wakina nani wanalala huko, ni wakina nani wanahudumiwa huko, na watu wetu wanaendelea kudhulumiwa. Hii lazima ikome. Na kisa hichi sio mbali na kile ambayo ilifanyika Migori. Migori, kwa kile kisa mlisikia watu wawili wamepatikana. Hao watu wamekuwa kwenye karantini pale Kihancha. Hao wote wale walikuwa wahudumu wa afya wakiwahudumia, the only PPE within their disposal ni mask. Hata yule alienda kuchukua sample the last day ambaye ni mwana mahabara alikuwa na mask peke yake, hata hakuwa na gloves. Na hao watu bado hawajawekwa hata karantini vile tunavyozungumza. Wale ambaye pia wanafagia pale hawakukuwa na chochote, hata hii sasa mask hawakuwa nayo. Ni vipi tunaendelea kuambiwa kwamba tumeweza kuimprove karantini zetu na pia isolation? Wafanyakazi wasipoangaliwa, hawa ndio watakuwa janga kubwa kuliko anything else ile ambayo tunaongelea. Kitu cha pili kile nataka kusema, wakati huu serikali inaajiri wafanyakazi, lakini tumeona wakidhurumiwa hawa ambao ni wafanyakazi wa afya wanapokuwa wakitoka katika kaunti kwenda kaunti nyingine, wameshikwa. Kwa mfano Kitui, kuna mwenye alishikwa akiwa na mtoto wa miezi 6 na amewekwa pale kwa siku 10. Tulipoandika mabarua zimeenda, ndio wanarudi kutupigia kwamba wamemwachilia, na wamemuitisha 60,000 akiwa pamoja na driver wake. Tulipokuwa tumecomplain, wamewarudishia hizo pesa na wameweza kuwacharge 10,000 peke yake. Ninauliza hivi kwa sababu moja, siku hiyo wakiachiliwa watu zaidi ya 40 waliachiliwa na hakuna aliyepimwa, wote walikuwa karantini. Ni kwa sababu gani tunapeleka watu karantini kama hatuwezi wapima? Hili ni jambo nyeti sana kama hatuwezi kweli kufanya yale ambaye ulimwengu mwingine unafanya kwa ajili ya kukabiliana na huu ugonjwa. Ya mwisho, na sio eti hii ni duni, ni kwamba tumeweza kuambiwa kuna hela zimetumika vibaya kwenye Ministry of Health. Na watu mpaka wameweza kupewa transfer. Na waziri mwenyewe alisema kwamba kuna cartel. Kama kweli kuna cartel, mbona hawakufutwa kazi? Sheria inasemaje? Kama kweli unashukiwa, unasimamishwa kazi ili uweze kuwa investigated. Hawa watu wamepelekwa kwenye ministries zingine. Sisi tunasema hii ni cover up. Lazima watu hawa kama kweli kuna pesa zilikuwa zimepotea na ni wao kweli walihusika, na kama si cover up, waweze kushikwa, tusikie kwamba kuna kesi zimefunguliwa. Tusidanganywe Wakenya, sisi si wajinga, na tusidanganywe kama watoto wa kununuliwa peremende. Nitakwamia hapa. Asanteni. Okay. Thank you. We can have Good morning, members of the fourth estate. How are you? I hope you're fine. So I'll go straight to the point. I'm here representing KNUN, Kenya Union of Nutritionists and Dietitians. I'm Nuta Karanja Esther. So my points today are that we as nutritionists feel left out for a very long time. KNUN is operational under the Labor Relations Act, Section 12, specifically under the Nutritionists and Dietitians Act, Cap 253B. Now, according to the Labor Relations Act, Section 14,
employee is entitled to risk allowances, employment, which is permanent and pensionable, and other extraneous allowances. Now, we are talking about the universal health care. We are talking about the Big Four agenda, yet for a very long time, nutritionists, we are being sidelined. According to the structure of nutritionists, we should be 1 degree, 2 diplomas supporting the degree nutritionist, and 4 certificate holders supporting the above. Now, for a very long time, we have not been, or we have never received any risk allowance according to the structure of SRC. We don't, for a very long time, and most of us don't receive promotion according to our cadres. And there are some dubious contracts that are awarded. I'll take for a very good example in Busia. There was a recent interview that was conducted and they were awarded degree contract. But later on, they were told to sign a cadre below them, which is diploma holders. And they are receiving around 30,000, if I'm not wrong. It's 25,000. In fact, 25,000 as we speak right now, yeah? Also in frontline healthcare worker package, we actually feel neglected, and for some reason, there are no PPEs given to nutritionists. Now, I'm talking this on behalf of especially those who work in the ICU. As we all know, COVID patients require ICU support and any other support that puts us at risk. Yeah, thank you. Before we allow for questions, I will say something very briefly. That indeed I stand here in support of what my colleagues have said. We only want to reinforce the fact that the Kenya National Union of Nurses is solidly behind this strike, and we shall continue to move side by side with our colleagues to ensure that we are respected the way we are supposed to be respected. It is very sad that during this tumultuous period, when the whole world, all scientists in the world, all scholars, all government leaders, their minds is focused on fighting COVID-19 to bring it to its knees. Contrary to what the whole world is doing, the Ministry of Health in this country is focused, concerned, and has assembled all her energies to provoking frontline health workers to abandon their duties the way the Zimbabwe government did. Zimbabwe is the only country in the world that health workers went on strike on the onset of this pandemic. Kenya is going to be number 2 in the whole world. It is very sad that somebody in the Ministry of Health decides to provoke and touch a fresh wound and spear it with a spear by promoting one kata. Even when you look at the statistics of those health workers who have been infected up to today, they will tell you who is on the front line. When you look at the 19 health workers who were put in quarantine in Kenyatta National Hospital, you will know that out of those 19, we have 10 who are nurses. We have 2 doctors, 4 clinical officers. When you go to Mombasa, those 10, through mass testing, those who are found to have COVID-19 infection, they were 10 out of 305. Out of 10, 8 are nurses, 2 are doctors. So, when you go to Ngara, we had clinical officers and doctors and clinical officers and nurses who are infected. And in fact, research has been done all over the country and all over the world. We do not want to repeat what is known, that who are the frontline health workers. We want to beseech the government. We want to beseech the president, His Excellency. We support you. We support your commitment to fighting COVID-19. But we want to tell you that the provocation that has been occasioned by the Ministry of Health to promote one kata and leave the rest of us out is
we cannot fathom it. It's unfathomed. We can't fathom it. It is an insult. It is telling us, do what you want. If you want to go on strike, go. If you want to sit down, sit. If you don't want to eat, don't eat. That is what the ministry is telling us. We are surprised that even our chief administrative secretary has promoted herself when she's actually holding an executive position. Does it mean that Mwangangi is earning 2 salaries? Dr. Masi Mwangangi, we need an investigation to be done. When we say we don't have personal protective equipment, and then in Afi House someone is taking tea worth 89,000 per day, when hii chai inatoka mbinguni na chartered flight. What type of tea is this? Alafu waziri anatuambia anachesea wa Kenya. Wacha nikuambie Mutahi Kagwe, mimi sina sasa heshima nilikuwa nimekupa, haipo. Wewe, how can you transfer, redeploy people? You are saying they have misappropriated funds. They are supposed to remain in the ministry, investigate them. If they are found guilty, let them face the full force of the law. Your actions are very clear that you are out to cover up. If you are not covering up, the only action your ministry should have taken is to suspend these people so that they can be investigated, because you cannot be investigated when you are in office. This procurement, you cannot tell us that these procurement officers approved those things on themselves. There is a procedure. There is through. And every department must approve what is going to be procured. It is a clear, systematic, well-orchestrated, well-drafted, well-executed plan to cover up. Even the 5.4 billion, if you still remember, when I talked about it, and the Nation Media Group, you did a very good job. You investigated, and that lady was being threatened, and we came and we defended her. What the government did was to reshuffle people. Remove the principal secretary, remove the accounting officer who had unearthed that, and they were removed, and it ended like that. We are most likely going to see it happening today with COVID-19. It is sad. Mr. President, I'm challenging you. If you are really fighting corruption, tell us why corruption in the Ministry of Health has never been dealt with. I am not a coward. You are born once and you die once. Hakuna mtu anakufa kutoka asubuhi mpaka jioni. I have a right to ask questions for those who do not have the mouths to ask. Your Excellency, tell us, why all graft in the Ministry of Health? No one is prosecuted. No one is sent home. It continues. People stole money belonging to mothers. They stole money belonging to children. They stole money belonging to HIV patients. And they have walked out scot-free. The only thing they caught was a transfer to other ministries. And that is what's going to happen today. They are telling us, oh, there is communication, 70 million. Oh, there is airtime, 6 million. Together, 76 million. When you calculate that money for 40 days, actually 1 billion was being used in a day. Your Excellency, we support you. We support your Big Four agenda. But I want to say, we will not sit back, fold our hands, sit on them when Kenyans are suffering. Hatutakubali. Mukoma upo, utaanza tarehe 18 ikiwa kama yale ambao tumesema hayatatekelezwa. Na tutakuwa tuko tayari kwa mazungumzo. Kuanzia sasa mpaka tarehe 17 saa 5 na dakika 59. Kwa saa 6 na dakika 1 tarehe 18 mwezi huu tutaanza mgomo. Asanteni. Thank you. We can have the GS Take questions. Let him take questions. let him Hamjambo nyote. Comrades power. Comrades power. Mwanzo wa ngoma ni nini? Ni lele. Na lele ndio hii. Mchakato wa mgomo wa hudumu wa afya umeanza. Umeanza sasa hivi. Na tumesema ya kwamba tarehe 17 ndio siku ya mwisho. Tarehe 18 ikianza saa 6 ya usiku, wafuasi wote wetu tunawaambia ya kwamba
wawe tayari kwa kipenga ambacho kitalia, na kikilia tunasema tufanye namna gani? Ngoma ianze. Mahali mlipo, hata kama utakuwa ICU, utakuwa kwa laboratory, umeshika bacillus anthracis, naomba uweke chini. Ngoma imeanza. Tumesema ya kwamba ajira yoyote kwa kandarasi kama maafisa wa afya, tumesema tumekataa. Tumesema kupandishwa ngazi kwa wahudumu wa afya ni lazima na iwe kwenye usawa. Tumesema ya kwamba marupurupu ambayo tumesema risk allowance ipewane kwa watu wafanyikazi si chini ya 30,000. Tumesema ya kwamba watu wetu wapatiwe vifaa vya kuwazuia kutokana na maambukizi. Wahudumu wa afya kadhaa wameambukizwa sasa hivi, wengine wamewekwa kwenye karantini. Serikali inafanya kazi gani kwa mambo haya? Tumeambiwa kwamba milioni 4 zimetumika kwenye chai. Hatujui hii chai ni gani. Ninasema ya kwamba miaka 56 tangu tupate uhuru, bado tunapigana na yale machanga ambayo tulikuwa nayo wakati ile. Mababu yetu walisema ya kwamba kupigana na magonjwa ndio ilikuwa agenda moja ya serikali ambayo iliyokuwepo. Saa hizi tumerudia ile kazi ambayo walikuwa wanafanya. Wazee kama Tom Mboya walipigania hii maneno, na sisi tumerudia hii kazi wakati huu tena. We only won the battle, but we are still fighting the very war that was started. Serikali hii leo tunaiomba ama tunaiambia kwamba maombi yetu imefika mwisho. Na kila siku ukicheza mchezo wa nguruwe lazima utachafuliwa. Tarehe 18 wafuasi wetu kuwa tayari. Ngoma itakuwa imeanza. Naomba kuchukua maswali. Thank you. As we take, Kuna maswali? Yeah. Wait a moment. Kama hujaongea utajibu swali. Yes. wait a moment. As you take questions, let me add 2 things. Yes. And you can step back. Yeah? And what I want to say, so what I want to say, you may think that it's only the unions here, but I think you saw something that was written by Daily Nation yesterday, that even Camry, where they are conducting the tests, those guys have to go on a go-slow because the government is not paying them allowances. Kwani hii pesa ni ya kufanya kazi gani? Kunywa chai. Sisi tunaona tu ni chai watu wanakunywa pale. Wale watu ambao wana conduct tests, they are not even being given allowances. And lastly, what I want to say, Waziri Mutahi Kagwe, we support you in fighting cartels, but cartels haziko kwa procurement peke yake. Kama ukiangalia directorates wote kwa Ministry ya Health ni kada moja. Ukiingia kwa hiyo mkutano ni kama ni mkutano ya madaktari peke yao. That is a cartel by itself, and they manipulate any law, any decision, any policy in that ministry to make sure that it favors them, and that is why this discrimination has been occasioned upon the other cadres. Na hii ni kauli, hata baada ya hili hatutapumzika hadi wakati tutapata kwa zile directorates kuna representation ya all the 18 cadres ambazo tuko nazo kwa Wizara ya Afya. Asante, tunaweza pokea maswali. Kama hakuna swali tumalize. Haya, sawa, tunaweza anza hapo. Yes?